值得注意的是，强化对华竞争并非拜登政府首要任务。美联社认为，拜登政府面临的最大压力来自美国内部，不断飙涨的通胀让拜登支持率跌至36%的低谷。从数据看来，目前拜登所有对抗通胀的措施都失败了。据美国劳工部数据，美国 CPI 5月份同比增长了8.6%，创40年来最高值，也让市场打破了对美国通胀下降的幻想。拜登6月10号宣布，压低通胀是他目前的优先事项，但美国财长耶伦周日在接受美国广播公司采访时表示，美国的高通胀可能贯穿2022全年。But I don't think a recession is at all inevitable. Chair Powell, clearly inflation is unacceptably high. It's President Biden's top priority to bring it down. And Chair Powell has said that his goal is to bring inflation down while maintaining a strong labor market. That's going to take skill and luck, but I believe it's possible. I don't think a recession is inevitable. 对于近期他多次释放出的削减部分对华加征关税问题，耶伦再次作出表态。President Biden is reviewing tariff policy toward China. He inherited a set of tariffs from the Trump administration, many of which were put on as retaliation for China's failure to respond to abuses that were uncovered in a 301 investigation. But the tariffs we inherited, some serves no strategic purpose and raise costs to consumers. And so reconfiguring some of those tariffs so they make more sense and reduce unnecessary burdens is something that's under consideration. 耶伦也意识到，全球供应链混乱是造成美国通胀高烧不退的重要原因。有分析就认为，美国印太战略大搞所谓民主供应链以及对华科技脱钩，都是供应链混乱的罪魁祸首。疫情放大了供应链的短板，而美国及北约不断激化俄乌冲突，则成为压死骆驼的最后一根稻草。美国商界呼吁拜登政府尽快采取实际行动，少谈理论。全美零售业联合会主席马修·谢伊要求白宫废除对中国进口商品征收的不必要且代价高昂的关税，以减轻美国消费者的压力。他多次在接受美国媒体访问时强调，取消对华加征关税是缓解美国经济通胀压力的最快方法。美国总统拜登当地时间上周六接受记者采访时暗示，关于放宽对华加征关税一事，他越来越接近于做出决定。目前拜登其实还有很多顾虑。首先是他们拜登政府内部部门之间就有冲突。耶伦是就是财政部长耶伦是比较倾向于取消部分对华商品的加征关税。另一方面就是美国的贸易代表戴勤，他主要是坚持现有的那个关税。第二个就是拜登还有很强的还有一个很大的一个选举上的考量，而且拜登也不希望在政治上表现的对华软弱，这样会给共和党提供攻击的借口。